Hello, agus fáidirh go program Gàidhlig Sanai. Welcome to program 49 of Speaking Our Language, which is all about winning and losing. And you, Hami Anam Balur in Clave. Today I'm in Newton Moor and we're going to be learning all about the game of Shinty, Iman, Nyo Kamanoch. And fortunately, I've got an expert on the game here with me, and he's Hugh Dan McLennan. Hello, Hugh Dan. Hello, Rhoda. Cymru how? Ac yma tablet. Later on in the programme, we'll get a chance to see these old rivals, Newton Moor and Kingussie, in action. But first of all, to say we've won or we won, you would say Vuanich Sheen. Vuanich Sheen. Fichid skilling in che, no shia or son no. Fai shia yadi, fai shia mo shertali. Gashing shia, na shertali. Tapelu. Jay horsing daddy into shinka. Furi kinish graag is a foskel me at. Aha, shall shaw. One shoe. Tapaway. Shaw shaw yadi, shaw shaw. One shin bottle fan. Gàidhlig, Cóidhlig, Hochtdhlig, Fichid sa han. Fichid sa céad, bhuanich mi! Che? Bhuanich mi! Well, Cainteach. Well, huair mi fichid point as sa céad. Trí, sia, ná, Gàidhlig, Cóidhlig, Hochtdhlig, Fichid. Catch full of doll. Sionach. Oh, shall shaw. It is. One shin. It is. Sure. One shin. Bottle Chanel. Out of a coik is still in. Chanel out of a coik. Glay back a cheddar. Inish chair. Agus. Oh, cóiciad. Melver nacht. Bhuanich sibh bottle of champagne in dúras seo. Come left, can you make a airy? Ach, bhuanich sibh bheith. Can you make a airy? Hamid look or shaw. Erash. What? Mór an taing. Mór an taing. Bhuanich sibh. You won or you've won. Bhuanich sibh. Bhuanich sin. We won or we've won. Bhuanich sin. Hugh Dan, eich go big an mu echt real. Tell me a little bit about the history of Shinty. Shinty is very similar to hurling in Ireland. Ha Camanach Glé Holoch the hurling on an Éireann. The two games have common origins, although there are very great differences between them now. She shaun, yeah, mahan. Sé ha Camanach in dú fascir da vile blionna a gúis. Celtic warriors of old thought it was a great preparation for battle. Has je eentje nog?
Vuanich sin, we won or we've won. Vuanich sin. Eishtih vriist agus eishtih cúteach son, chail sin. We lost or we have lost. Chail sin. It is. Vuanich sin. It is. Sure. Vuanich sin. Bottle Chanel. Arva coig is still Chanel. Arva coig. Hallo, Peter. Cymmer hwyr o'r erst. Chael sin. Oh, I'm a dúlich i graag. Chael sin tríga. Oh, well, charwysyn chodone. Chail sin. We lost or we've lost. Chail sin. Hallo, Peter. Cymmer hwyr o'r erst. Chael sin. Oh, I'm a dúlich i graag. Chael sin tríga. Oh, well, charwysyn chodone. Bí géimele an na nachachgáin. Bí, vi gimel an na nachachgain. Jesus a game a han an camanach. She came lua ham, agus féime to be math falain. It's a very fast game and you have to be very fit. And I believe the word shinty comes from the Gaelic shinjak, a leap. Yes, it does. Is Kimmer a chlúisteú in game? Hatag in yeag is ga skipper. There are 12 men in each side and you have to score goals or hails with the ball using the kaman. Show and kaman. It's quite different from a hockey stick. Yes, and like the hockey stick, you can use both sides of the kaman. And is it dangerous? It can be, but you have to remember that the kaman is your best form of defence. To ask if someone's won something, you would say, Antovuanich u. Have you won or did you win? Antovuanich u. To ask if someone's lost, you would say, Antochail u. Did you lose or have you lost? Antochail u. Eishtih yn drasta son, Antovuanich agus Antochail. Gas ni siach ydych ma their tole. De woning sin ka. Philip, minna, ma siet a holle. De woning sin ka. Is die Janna, Philip? De woning sin ka. Haha, woordig? Gaf me wiskel. En dan ga je een terke te wakker geëer. Heil. En de woning sin ka. And the chail shivan tereket a vac of Gàidhlig. Did you lose all the money you had? And the chail shivan tereket a vac of Gàidhlig. And the vuanich sin kal. Did we win anything? And the vuanich sin kal. Here we are at the shinty pitch in Newton Moor to find out a bit more about the mechanics of the game before this afternoon's big game against King Yussi. Now, to answer yes to the question, Anto vuanichu, did you win? You would say vuanich. Yes, or yes, I did win. Vuanich.
To answer yes to the question Anto Gàidhlig, did you lose? You would say Gàidhlig. Yes, or yes I did lose. Gàidhlig. Notice that Anto Gàidhlig can mean did you lose or did you misplace something, as well as did you lose a game or were you defeated. Eiste ver eist. De bhóine sin cá. Philip, minad, me sit a holle. De bhóine sin cá. Is die Janak, Philip? De bhóine sin cá. Haha, woordig. Gaf na wiskel. En de kaisje en terke de vakke gejeer. Heil. So tell me, how popular is shinty in Scotland? It's very popular in the Highland areas and the Gaelic speaking areas, but it's now becoming more popular in some of the bigger cities like Glasgow and Aberdeen. And do the teams get a lot of local support? Yes, they do. For all Shinty's great warlike ancestry, it has to be remembered that the game itself is famous for the camaraderie and the good spirit after the games as well. But yet, Newtonmore and Kingussie wouldn't be seen taking a drink together after the game? Well, maybe not, but a lot of people say that that in fact is why they're still at the very top of the game. Nisha, do you have all the helping on ha? Well, why don't we try some dribbling? Okay, come on then. Shoot in nest. Fiashin. Kerst. Maar zo. Shonish. Now, to say no to the question Anto vuanichu, did you win? You would say Chato vuanich. No, or no, I didn't win. Chato vuanich. And to answer no to the question Anto Gàidhlig, did you lose? You would say Chato Gàidhlig. No, or no, I didn't lose. Chato Gàidhlig. Eiste van draste son Chato vuanich agus Chato Gàidhlig. Hi, Katrina. Wil je dis al haast? Ha? En de woning lokaal? Het de woning Philip de lokaal. Melk de neer, Philip. Tapeljet, Katrina. Trote Philip, I'm pressing journal Giri Jolov. Of, tja, kjaar. De Gàidhlig. Gaat de Gàidhlig. Bhóine mi. Weinig u, met de najacht. Ach, tja, kjaar me ha. Kust sin mes kinen nach road al de vrienden met eerst. Of, en de Gàidhlig Seamus. Gaat de Gàidhlig. Bhóine Seamus bouwen een ballach. Met de najacht gehemisch. Rein u gleef aan. Ach, tja, kjaar Seamus me ha. Gàidhlig deze kinen pure hemisch. Anta Gàidhlig, did you lose? Anta Gàidhlig. Chato Gàidhlig. No, I didn't. Chato Gàidhlig. Anta vuanich u Carl, did you win anything? Anta vuanich u Carl. Chato vuanich. No, I didn't. Chato vuanich. Anto Gàidhlig, did you lose? Chato Gàidhlig, no, or no, I didn't lose. Anto vuanichu, did you win? Chato vuanich, no, or no, I didn't win. Janish? Well, defensive moves are obviously very important for safety. There's on the Ian to protect your legs. Marshall. Oh, Agus er on the gown. I should come eentje nog. Jane, ik wil een game met Tosha. Well, gleich je ga. Gleva. Eerste voor eerst is zo'n Chato Gàidhlig agus Chato vuanich. Hi, Katrina. Wil je dis al haast? Ha? En de woning lokaal? Het de woning Philip de lokaal. Of, tja, kjaar. De Gàidhlig. Gaat de Gàidhlig. Bhóine mi. Weinig u, met de najacht. Ach, tja, kjaar me ha.
Cwrs Seamus Keenan nach roed al de vriend room het eerst. Oh, van de Gael Seamus. Gaat de gaai. Woon ik Seamus bouwen een ballach. Met de naaier gehemisch. Reinu Gleva. So this is a league game then? Yes, Kingissie and Newton Moor are the old firm of Shinty, so you could say that they were the same as Rangers and Celtic in football. In these next situations, people are talking about what they have won. And the word for a prize is duash. Duash. Hi, Daddy. Hallo Ruth, kom maar hör je weer eerst. Woon ik zijn, hör je niet hier dus. Miele var neo. Gaaf Malaysia gaat de volgende China, volgende Polly. Hör Polly hier dus. Hallo, Worak. Nee, is helemaal dichtgen. Ik wil hem uit de koorsterf. Oha, van jou, we krijgen een piepen. Een rocketje, agus kemmer hoe er eerste val ik. Rinja Gleva, nach de Reinenheil. Sjoet, is de wijster mag niet, al geen doosje hoeru. Hör mijn tanden dus. En daarna toes. Wel. Stokken van jou hier toes en aflenen, hè? Hoor me een darna douche. I got second prize. Hoor me een darna douche. Hoor je niet douche. We got first prize. Hoor je niet douche. Panic en post haast. Gatanik. Korsan. Ik hoor bis video waar je Jana verson STV. Ik wil keine akket. Oha. Zeg, de hij graag. Kinder hoorde wat earth. Hoor me een darne doos. Echt. Je een douche hoorde. Hoor me keer nacht. In that last scene, the girl's mother asked, J and Duash Uhuru, what prize did you get? J and Duash Uhuru. Eerste bericht. Hoor me een darne doos. Echt. Je een douche hoorde. Hoor me keer nacht. Agus anish Curtis and dramaking. And Kate goes back to the hospital to visit the lady from Skye and finds that this brings back sad memories of last year in Gàidhlig in Maher when she lost her own mother. Meanwhile, Toromod's wife has been in an accident. Tupasht. Agus Gàidhlig Ilyenev. She's lost the baby she was expecting. Curtis. Ajeva, Mrs. McLennan. Bí mé a semarach am in dóchas. Gleva, tapel lever son tjien. Gynil mór an carrot yn eich gan na glascho. Hij koste di chom ma vi pdien Gaelic de kutjegen. Wel, chael bí me bha her hín yn yr i. An de chael? Chael. Dírach fo chion bliana, vais a western ar son 3 miasan. Tjam dulig van. Ach go forstnach va carrot yn mahakam. Carrot geharrot. Agus me an éach go cat am ní farban chuir chéad dúir san sein ag féis gáilíata an deachan sa chai. Yes, am na leis na gá ach an dóisio se Wolfstone ag port na gá.
Coffee? Bhí sin má? An da iacam sy'n, an da iacad sy. Wel, Jake sgilin agad. Ha. Oedd gosa? Yn dau ac am synio yn dau agad sy. Cawn no bawn? Cawn. Bawn. Eich yn an da iacad sy ma ha. Tjej, fwn ich mysio sa mysio, son ag o'n dau agad sy. Trod. Coffi agos. Agos, G. Agos biscuit sin. Happy birthday inis go mami. Siad Chrisinig Sua ni ha 3 fichiad yn Jew. Mel var neach gyfahad von geolach yn y Lewis, bo Ieng agus Christabel ons yn oban agus fo Heurus agus Aina am yn biawch. Agus mel var neach gygrani bo Impec, Lachi agus Fiona. Sio ma ha Cathy Almanig Farlang le mo vahar. Chael fi me fa her hun yn dyri. Gyrach fo chi'n bliana, faes y western o sian 3 miasan. Siam dwlig i fan. Ach gyfforstnach fa carriage yn mahagam. Y carriage gyharage. Hallo, Gàidhlig a gúil. A fut mi brin i mami. Eh? Dia ciolach. Dia cear. Un sgol Gàidhlig. Gat fel mami. A fut mi brin i granni me ha. Gles orst. A mi ar son brin i granni. Hallo, Shug. Heisakam, am I dwlig. Ach catch ver China an drasta. Femi juin go. Tu pest. Jem tu pest. Vil ik kast guljaar. Ach san pepi. An Janov. Vil an Janov kast guljaar. Heil China. An Janov. China voch. Kerst, am I tien. Am I dolle hos China gachi. Begor je via sjo koldrum heen. Agus ach laun kutjach. Himische an an 10 minuten. Well, Hugh Dan, sin an game, Jishar? Che, is lá mór de King UC. Final score, a big day for King UC. 5-2 to King UC. Gleva, tier taig. Shit the vehe. Well, sinne son program show. That's it for this program. And nahuris be me on the Chirig. Next time, I'll be in Tiree. And we're going to be looking at how to describe different parts of the body. Until then, marsh and leave. Goodbye. In this program, we introduced you to Woonigsin. Woonigsin. Ante Woonigu. Ante Woonigu. Woonig. Woonig. Gatte Woonig. Gatte Woonig. Gailsin. Gailsin. Ante Gailju. Ante Gailju. Gail. Gail. Gatte Gail. Gatte Gail.